Hello everyone. Meet again. Met with Mrs. Widi. Yeah, please like, comment, and subscribe. Yeah, good. Like, comment, and subscribe. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun. Dalam kandungan ayat ini menerangkan bahwa dalam ayat ini terdapat unsur matematika dalam operasi pengurangan. Chapter 5. Word problems. What is the meaning of word problems? Word problems means soal cerita. Pada chapter ini kita akan membahas soal-soal cerita yang dimana menyelesaikan soal cerita dengan penjumlahan, menyelesaikan soal cerita dengan pengurangan, dan yang terakhir menyelesaikan soal cerita dengan penjumlahan dan pengurangan. Okay, next, solving word problems involving addition and subtraction. Kemudian kita akan belajar memecahkan permasalahan soal cerita dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Okay, the first, there are 95 boys. Ada 95 anak laki-laki. There are 18 fewer girls than boys. Ada 18 lebih sedikit anak perempuan daripada anak laki-laki. How many children are there all together? Kira-kira ada berapa banyak anak-anak seluruhnya? Nah, pertama apa yang kita lakukan? The first, find the number of girls. Kita pertama mencari jumlah anak perempuannya terlebih dahulu. Ya, 95 boys berarti 95, karena di sini pernyataannya 18 lebih sedikit anak perempuan daripada anak laki-laki, berarti kita menggunakan kita menggunakan pengurangan. Let's count together. 95 minus 18. Let's count together. In the ones place, 5 minus 8. Yeah, let's borrow 1 in the tens place. In the ones place, there are 15 minus 8. Yeah, good, 7. And in the tens place, there are 8 left. Tinggal 8. So, in the tens place, 8 minus 1 equals 7. So, there are 77 girls. And then, find the total number of children. Kemudian kita cari nih, berapa jumlah anak-anak seluruhnya dengan cara 77 plus 95. Let's count together. In the ones place, 5 plus 7 equals, yeah, good, 12. 2 in the ones place and rename 1 in the tens place. In the tens place, let's count together. 1 plus 9 plus 7 equals, yeah, 17. Let's rename 1 in the hundred place. In the hundred place, there are 1. So, there are 172 children all together. Ribbon A is 305 units long. Ribbon B is 78 units longer than ribbon A. Jadi pita A memiliki panjang 305 unit, sedangkan pita B 78 lebih panjang daripada pita A. Ribbon C is 90 units shorter than ribbon B. Pita C 90 unit lebih pendek daripada
pita B. How long is ribbon C? Berapa panjang pita C? Okay, the first you can find along the ribbon B, 305. Nah, because longer, you can addition 305 add 78. Let's count together. In the ones place, you can find 5 plus 8 equals, yeah, good, 13. 3 in the ones place and remain 1 in the tens place. In the tens place, let's count together. 1 plus 0 equals 1. 1 plus 7 equals, yeah, 8. In the 100 place, 3 plus 0 equals 3. So, ribbon B is 383 units long. Jadi panjangnya pita B sebanyak 383 unit. Nah, untuk mencari ribbon C berarti artinya ribbon B minus ribbon C. Because shorter, karena lebih pendek. Okay, let's count together. 383 minus 90. 383 dikurangi 90. Yo, let's count together in the ones place. 3 minus 0 equals, yeah, good, 3. 8 minus 9 equals, yeah, let's borrow 1 in the 100 place. In the tens place, there are 18 minus 9 equals 9, good. And in the 100 place, there are 2 left. 2 minus 0 equals 2. So, 383 minus 90 equals 293. So, ribbon C is 293 units long. Okay, students, open your book in the Let's Practice, page 71. Number 1, Mr. Smith delivers 350 parcels. Tuan Smith mengirimkan 350 parcel. He delivers 50 more parcels than Mr. Thomas. Dia mengirimkan 50 lebih banyak parcel daripada Tuan Thomas. How many parcels do they deliver all together? Kira-kira berapa banyak parcel yang mereka kirim seluruhnya? Nah, pertama, di sini Tuan Smith mengirim 350 parcel. Dan dia mengirimkan 50 lebih banyak parcel daripada Tuan Thomas. Berarti artinya kita pertama mencari jumlah parcel yang dikirim Tuan Thomas. Dengan cara apa? Karena di sini Tuan Smith lebih banyak 50 parcel, maka punya Mr. Thomas kita kurangi 50 dari Tuan Smith. Let's count together. 350 minus 50. Yeah, in the ones place, 0 minus 0 equals, yeah, 0. 5 minus 5 equals 0. 3 minus 0 equals, yeah, good, 3. So, Mr. Thomas delivers 300 parcel. And then, how many parcel do they deliver all together? Kemudian kita mencari jumlah banyaknya parcel seluruhnya yang mereka kirim. Berarti 350 plus 300. Let's count together. In the ones place, 0 plus 0 equals 0. 5 plus 0 equals 5. Yeah, good. In the 100 place, 3 plus 3 equals 6. So, there are 650 parcels do they deliver. Jadi mereka mengirimkan 650 parcel seluruhnya. Number 2, Joseph catches 22 fish. Joseph menangkap 22 ikan. Sam catches 8 fewer fish than Joseph. Sam menangkap 8 lebih sedikit ikan daripada Joseph. Michelle catches 16 more fish than Sam. Michelle menangkap 16 lebih banyak ikan daripada Sam. Berapa banyak? How many fish does Michelle catch? Berapa banyak ikan yang Michelle tangkap? Nah, berarti pertama, the first you can find fish does Sam catch. Let's count together. Because fewer, so 22 minus 8. Let's count together.
2 minus 8. Yeah, borrow 1 in the tens place. In the ones place, there are 12 minus 8. Let's count. Yeah, good, 4. And then in the tens place, there are 1. 1 minus 0 equals 1. So, there are 15 fish that Sam catch. And then, let's count fish does Michelle catch. Now, because Michelle catch 16 more fish than Sam, so we can use addition. Okay, 14 plus 16. Let's count together. 4 plus 6 equals, yeah, good, 10. 0 in the ones place and 1 in the tens place. 1 plus 1 plus 1 equals 3. So, there are 30 fish does Michelle catch. Okay, finish. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you.